Ваше слово. Уважаемая госпожа Сирпа Раутио, уважаемая госпожа Деби Коннор. Distinguished Miss Sirpa Rautio, dear Debbie Conner. С большим сожалением вынуждена констатировать, что тональность и содержание письма в мой адрес о дальнейшем участии Российского института омбудсмена в ГАНРИ свидетельствует о том, что вопрос предрешен и политизирован. Это не более чем фарс, то, что сегодня мы видим. It is with great regret I have to state that both the spirit and the letter of ГАНРИ communication addressed to me regarding the issue of further participation of Russian NHRI in ГАНРИ is just politically motivated, biased, the outcome already decided. Неоднократное упоминание возмущения в письме тем, что я не подчинилась требованиям снять со своего собственного сайта информацию о 8-летнем геноциде на территории Донбасса, является откровенной попыткой заставить меня предать 14 тысяч жертв донбасской трагедии, убитых нацистами. I have to tell you, multiple references and righteous indignation over the fact that I have not complied with the demands to remove a piece of information about 8 years of genocide in Donbass from my own website is a blatant attempt to force me to betray 14,000 victims of Donbass tragedy murdered by Ukrainian Nazis. В своем решении об исключении Российского Института Уполномоченного по правам человека ГАНРИ в том числе руководствуется громкими заявлениями украинского омбудсмена, которые содержат несоответствующие действительности утверждения о неэффективности взаимодействия между нашими институтами. Unfortunately, the ГАНРИ's decision to expel the Russian human rights institution is influenced, among other things, by the noisy rhetoric of the Ukrainian ombudsperson who puts forward wrong allegations, downplaying the interaction between our institutions. Сомневаюсь, что в современных реалиях кто-то из членов ГАНРИ мог бы достичь больших результатов во взаимодействии конфликтующих сторон. I very much doubt that in present-day realities, any member of the ГАНРИ could reach more fruitful interaction, more results on issues of the protection of human rights between states in conflict. А нам это удалось исключительно из гуманитарных соображений и дистанцируясь от политики. But we managed to do this on the basis of humanitarian ideas and distancing ourselves from politics. При нашем участии были проведены многочисленные обмены пленными. В результате сотни людей вернулись домой. With our participation, there were held numerous prisoners of war swaps, resulting in hundreds of prisoners of war coming home. Благодаря взаимодействию российского и украинского омбудсмена воссоединены десятки семей, что было, кстати, высоко оценено уполномоченным Верховного комиссара ООН по беженцам. Due to contacts between Ukrainian and Russian ombudsperson, there were dozens of children brought home, reunited with their families and loved ones, what, by the way, was highly appreciated by the Office of United Nations High Commissioner for Refugees. Надо отметить, что многие из этих вопросов были разрешены, в том числе и при непосредственном модераторстве Дебби Коннор и Сирпы Раутио. And I have to note that many of these issues were resolved at some stage with direct and immediate mediation of Miss Sirpa Rautio and Miss Debbie Conner. Конечно, это было позитивно. Of course, it was extremely positive steps. Но, видимо, исключая российского уполномоченного, больше не хочет ГАНРИ выполнять эту сложную работу медиаторства. But probably expelling the institution of the Russian Commissioner for Human Rights, ГАНРИ is not inclined to
to walk along this path and fulfilling this difficult task. В письме делается акцент на санкции Евросоюза, которые были введены в отношении меня. The board in its letter stresses the EU sanctions imposed on me. Правда, не раскрываются причины, по каким эти санкции были введены. But there were not deliberation on the reasons why these sanctions were imposed Честно on me. говоря, я рассчитывала на защиту со стороны ЭНРИ. Honestly speaking, I relied on protection on the part of the ENRI in this situation. Именно вы всегда призывали омбудсменов защищать правозащитников от несправедливых нападок, как именно в этот раз. It is you, ENRI, who would call on protection of human rights defenders. It is the same case. Я думаю, что большинство понимает, что Россия делала все возможное для спасения детей от агрессии. I believe the majority of those present at this meeting understand that Russia did its best to save children from shelling, from aggression in this situation. Обвинение меня и моих коллег в спасении детей из-под обстрелов является совершенно абсурдным и несправедливым. It's absolutely absurd and unjust to allege that my actions and my colleagues' actions of saving children from the shelling. Странно, что иные откровенные нарушения прав человека на территории стран Европы не являются предметом обеспокоенности ЭНРИ. Oddly enough, ENRI is not concerned about other blatant human rights violations in Europe. Мое обращение о жестоком обращении полиции с демонстрациями во Франции осталось без рассмотрения. My letter to ENRI on the situation in France with brutal handling by police of the demonstrators over there was not reviewed by the ENRI. Также не была открыта дискуссия и о защите социальных прав уязвимых групп, права на пенсию и о других социальных вопросах. Also, there were not open up discussion on protection of vulnerable groups, on pensions, on social benefits, and so on. Не было внесено в повестку и размещение биолабораторий США на территории Украины, которые способны нанести ущерб не только гражданам России и Украины, но и всему человечеству. Neither has the INRI put on its agenda the discussion of placement of biolaboratories in Ukraine, which could inflict damage not only on Russia and Ukraine, but on all the humankind. В этих условиях не считаю возможным продолжать свое участие в этой организации и официально объявляю о своем выходе из Европейской сети Глобального альянса национальных правозащитных институтов. Спасибо за внимание. История рассудит. In such circumstances, I do not consider it possible to continue my participation in this organization, and hereby I officially declare withdrawal of the institution of the Commission of Human Rights in the Russian Federation from the ENRI. The history will be our judge. Thank you very much.